Stay friends, Guruji from Trading Emotion channel. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഗുരുജി ആണ് ട്രേഡിംഗ് ഇമോഷൻ ചാനലിന് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ മൈ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ്. വെൽക്കം ടു യു ആൾ ഫോർ മൈ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ്. Let's have a look. Some people are asking in personally and through this comment box in YouTube where I will get this particular chart. This is, you can go for a go charting. Okay, go charting. Go charting will provide you this chart, but if you need a live chart, you have to subscribe. Monthly subscription is very low only. Monthly subscription is 1300 something like that after tax and all for live chart. But EOD chart you will get free of cost. Just use your login ID and password. Your Gmail login ID and password you can use for open account in Go Charting. Okay. Yesterday I am unable to do a video because of the back-to-back work, and this is a split profile of market profile. This is a split profile, and the sellers are weaker hands and a lot of emotional selling was happening. That clearly shows this chart. This high is poor, this high is ultra poor, this high is again double ultra poor. So these people are these are news based sellers, or these are emotional sellers. Okay, so normally we don't travel with these people, but anyway, as a option buyer, we can ride in Nifty up to 50 to 60 point in a day. Is easily we can catch if we are traveling with these people also. But not that much good all the time traveling with these people. They don't know when they will exit from their position and the market will reverse. That is a big problem. They don't have a commitment on their position, these weaker hands or these emotional people. So always whenever the profit more than 25 or 30 points, we book and then sit and relax, just watch the what is happening in the market. See, you have to give 80% for your increasing screen time, 80% in a day. 20% you have to use for your trading opportunity. You just use this calculation, you will become a good trader in the long run. So most of the people, what they are doing, 99% they will give for a entry and exit, and just 1% they will wait for a screen time. This is big problem, and most of this type of traders, they will make loss every day, or here and there they will make. This type of people, the long run, they will make a profit, and they will sit in the profit week after week, day after day, month after month, year after year. So this is the psychology of the trading. Okay, what could be the today's thought process in Nifty 50? This is future chart. ഇതെല്ലാം പുവർ സെല്ലിംഗ് ആണ്. ഇതൊരു പുവർ സെല്ലിംഗ് ആണ്. ഇതൊരു ഈ ഹൈ പുവറാണ്, ഈ ഹൈ പുവറാണ്. ദെൻ ഈ ഹൈസ് എല്ലാം പുവറാണ്. ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇമോഷണൽ ട്രേഡേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ട്. അവർ പുവർ ഹാൻഡ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് എന്തോ ഒരു ന്യൂസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെല്ലിംഗ് ആണ് ഇത് നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇവരുടെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാം. ഒരു 50-60 പോയിന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 25-30 പോയിന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇവരുടെ കൂടെ ബുക്ക് ചെയ്യാം ആസ് എ ഓപ്ഷൻ ബയർ. വൺസ് ഇത് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ദിവസം മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക, ബാക്കിയുള്ള സമയം ഈ സ്ക്രീൻ ടൈമിനായിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. ഇവർ അവരുടെ പൊസിഷനിലോട്ട് കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല. അതുകൊണ്ട് എനി ടൈം അവരുടെ പൊസിഷൻ അവർ ബുക്ക് ചെയ്യും, മാർക്കറ്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു ലെവൽ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിടുക. അതായത് ഈ ഓപ്പണിൻ്റെ ഈ ലെവൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിടുക. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ഓപ്പണായി മുകളിലോട്ട് വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്
17,890 എന്ന് പറയുന്ന ലെവലാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് റിജക്ഷൻ കിട്ടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ എ PE. ഇത് ആദ്യത്തെ ടാർഗറ്റ്, ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഇത് ലോ, ഇതെന്താണ് 17,800. ദെൻ 17,730 രണ്ടാമത്തെ ടാർഗറ്റ് താഴോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇതേ ലെവലിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് ക്യാൻഡിൽ ഹൈ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് ക്യാൻഡിൽ 890 ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാൻഡലിൻ്റെ താഴെ ഒരു SL ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഈ ടാർഗറ്റിലോട്ട് പോകാം. ഇത് എന്താണ് ടാർഗറ്റ്? മുകളിലോട്ട് 17,970 ആദ്യത്തെ ടാർഗറ്റ്. ആൻഡ് ഈ ഹൈ ക്ലിയറൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് 18,000 നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് മുകളിലോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുക. മാർക്കറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫ്ലാറ്റ് ഓപ്പണായി താഴോട്ട് വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 17,830 ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗോ ഫോർ എ PE. 17,730 നമുക്ക് നല്ലൊരു ടാർഗറ്റ് താഴോട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും. 17,830 താഴെ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടാർഗറ്റ് താഴോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് താഴെ നോക്കാവുന്നതാണ്. Okay, this is the thought process of my intraday trade setup on Nifty future. If market opening flat and moving up, any acceptance in this particular area. Why? Because in this particular area 17,890. Okay, here you have to watch acceptance and rejection. If any 15 minutes candle closing above this particular level, go for a CE. That 15 minutes candle's low is a SL and go for a CE. First target 17,970 and second target we can target to 18,000 plus. This is the on upside. If market rejecting from this particular level, go for a PE. First target this is 17,800 and second target 17,730 is a second target. This level is very very important for me today for my trade setup. Okay, if market opening flat and coming down, any acceptance at 17,830 itself, I will go for a PE. My direct target could be 17,730. This is my direct target. In the case of flat opening, market if coming down and moving up also, this is the level I am going to watch today. Gap up case, there is a we have to wait and watch. Gap down case also we have to wait and watch. If below range, previous day range, if market opening gap down and the open is sustaining more than 30 minutes, you can short and directly you can go for below this target also. If not, first half an hour itself market getting acceptance in this L period, we can target towards this particular POC. This POC is 17,870. So please click the like button, subscribe our channel, comment your valuable feedback in the comment box, maximum share our channel to your friend circle and relatives. So we are planning to start a market profile course also that we'll discuss on the coming days. Thank you very much.